Welcome, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are joining us from. This webinar is being hosted today in observance of World Homeless Day, which takes place this Friday. So thank you all for being here today with us. Today's webinar will be focused on sharing insights about city, national, and United Nations strategies to end homelessness. We're going to kick it off with Francesca. Francesca Leonetti is Knowledge Officer for Housing, Rights, Diversity, and Inclusion at the United Nations Human Settlements Program, also known as UN Habitat. Over to you, Francesca. Thank you. Thank you, Tiffany. And thank you to all the IGH team for inviting me today and for all the support that they've always provided us. So I have a very short I have a presentation, which I am sharing, I hope. Can everybody confirm? Okay, perfect. So as Tiffany mentioned, my name is Francesca Leonetti. I work at the Land, Housing and Shelter section in UN Habitat. And for UN Habitat, but in many other UN bodies, we really see homelessness as the extreme manifestation of the failure to respect, protect, and fulfill the right to adequate housing. We also believe that the presence and the persistence of homelessness is an indicator of how inclusive and effective housing systems and social protection systems are in ensuring access, security, and dignity to all. And as the agency within the United Nations system mandated to promote socially and environmentally sustainable cities for all, we really consider tackling homelessness as a condition for the full realization of human rights, but also our ability to meet the Agenda 2030. And I always want to start my presentation with this graph that was prepared by the NGO Working Group to End Homelessness and IGH that really shows the link between homelessness and each and every SDG. That said, despite this link between homelessness and each and every SDGs, up to 5 years ago, let's say, homelessness was not visibly part, let's say, of the international development agenda. So it was addressed locally and nationally, often in humanitarian and welfare terms, but it was not framed as a global political concern. So, for example, homelessness is not explicitly mentioned in any of the SDGs, not in SDG 1 on poverty, not in SDG 11 on cities and housing, and not in SDG 11 on reducing inequality. And this has started to change in 2019, 2020, when the Commission for Social Development chose as its theme, adequate housing and social protection system for all to address homelessness. Since then, there has been a number of resolutions that have strengthened the position of homelessness as a systemic issue within the international agenda. So one resolution at the Economic and Social Council and 2 resolutions at the General Assembly. And particularly this resolution, particularly the ones at the General Assemblies are relevant because they show the strong commitment by member states to address homelessness. So both resolutions were passed by consensus. They were presented and tabled by Madagascar on behalf of the African group, but they were then passed by consensus by all member states. They also recognize that homelessness is mainly driven by structural causes rather than personal behavior, and discuss the intersection with poverty, with climate, increasing housing prices, and discrimination. And they also call on the Secretary General report to prepare a biannual report, call on the Secretary General to prepare a biannual report that is used to map achievements and persisting challenges in the implementation of inclusive policies and programs to address homelessness. So while this step
steps have really brought homelessness much more into focus. They've also made visible the persistence of critical gaps. So, for example, the fact that we still do not have a common definition when we speak about homelessness globally, the fact that we are still lacking a consistent measurement framework, and that we do not have a coordinated system for policy responses. And today, I would like to focus a bit more on sharing the findings of the biannual report of the Secretary General that, as I mentioned, takes stocks of progress and persistent challenges. The 2025 version, so this year's version of this report, which is the second since its establishment, will be presented tomorrow at the third committee of the General Assembly, but is already available online for your perusal. The report draws on inputs from member states, from cities, from civil society organizations, and UN entities, and basically highlight some of the challenges and some of the advancement that we had in the sector in the last couple of years. So, for example, we now have 76 countries that are reporting some form of data on homelessness, and this is a data that we have thanks to IGH, and is an increase from just over 40 countries that we had in 2023. Still, out of these 76, only 24 are collecting data beyond people sleeping rough, basically the number of people sleeping rough. And this narrow statistical lens really limit our global understanding of the full scale and diversity of homelessness experience. They also make it very hard to evaluate policy effectiveness and to link homelessness to broader social and economic trends. The definitions are also very different among states and make comparison particularly hard. Another point that emerged especially from the analysis of the UN Human Rights Index, which shows references to homelessness within the human rights mechanisms of the UN, is that while the mentioning of homelessness has increased, and now we have more than 600 mentions of homelessness within this human rights mechanism, still many of these references also show fragmentation and reaction of responses that are often limited to housing assistance and emergency shelters. So beyond the data gap, we still really see systemic challenges. Homelessness continues to be treated often as an emergency and often as an individual emergency. Few countries have integrated prevention in their strategy, especially primary and secondary prevention. Ensuring that the housing system works for all, but also having in place a response mechanism for groups that we know are at specific risk of homelessness. So, for example, children living foster care, people living in the penal system or the health system, but also abusive relationship abusive relationship and domestic violence. And we're also seeing that the coordination between housing, social care, health, and employment sector remain often weak. The report also draws attention to structural drivers that reproduce homelessness. So the shortage of accessible and social housing, the exclusion of informal and precarious workers from protection schemes, insecurity of tenure and gender-based violence, discrimination that is affecting certain groups, displacement, which is often linked to conflict, disaster, and climate impacts, fragmentation and underfunding that limits sustained actions and evaluation capacities. And the report also warns about
criminalization of homelessness and of street activities, because these measures neither prevent nor reduce homelessness, but rather reinforce exclusion and undermine access to services and justice. The report also identifies groups that are more affected and draws attention to the gendered and intersectional nature of homelessness. That said, it also shows emerging practices and areas of progress that demonstrate what works when policy is integrated and right-based. So, for example, housing-led approaches that are prioritizing permanent housing with wraparound supporting and supportive and trauma-informed services, eviction preventions measures such as mediation, rent relief, legal aid, integrated social protection programs, community and indigenous-led housing initiatives, which provide culturally adequate solutions and reflect the realities of people whose concept of home might diverge from the mainstream. Informal settlements upgrading, especially in situ informal settlement upgrading that work on securing tenure and reducing displacement. But many of these practices that we're seeing are still often isolated and project-based initiatives lacking institutional and financial continuity. We are also seeing local and regional governments driving innovation, despite having often limited fiscal authorities and mandates. So the Secretary General proposes several key directions that are based on 4 key priorities to advance right-based response to homelessness. The first is to develop a shared and inclusive definition of homelessness, which is right-based, and criminalization of homelessness and poverty, as well as forced evictions, reconnect homelessness to a broader housing system and poverty reduction strategies, and strengthening regional and international cooperation, particularly amplifying the lived experiences and the voices of those who have lived experiences in all stages of policies. So the idea is really to shift from managing homelessness to resolving homelessness. Sorry, wrong slide. Finally, beyond the Secretary General report, we are also seeing advancement in another area, which is the open-ended intergovernmental expert working group on adequate housing, which is a member state-led process, which is supported by UN Habitat and provides space to discuss priorities that member states have on housing issues. The open-ended working group has recognized the absence of a shared understanding of homelessness as for a long time hindered international monitoring and policy coherence on the topic, and has chosen, therefore, the work on discussing options for a definition of homelessness as one of its priorities for 2025-2026. So at the moment, member states, experts, member states and experts are discussing options for a definition that reflects both visible and hidden forms of homelessness and that allows for national adaptation. And once again, this is not only a technical exercise, but really a strategic one, because it aims to enable consistent data and inform reporting, but also priority settings, and especially ensure that homelessness is visible in the post-2030 development framework. As mentioned, the open-ended working group is a member state-led process, but and is therefore steered by member states, but contributions from local governments, civil society organizations,
and people and the experts with lived experiences of homelessness, we found are really essential to ensure that the emerging definition is really reflecting lived realities and does not narrow its focus to what is easier to measure. Therefore, I would really encourage all of you to participate to this work and to get in contact. We're going to have a set of consultations in the coming months to develop this definition, and your voice will be essential for this process. So please do get in touch if you're interested to participate. And with this, I thank you very much, and I am available. I'm actually here very much looking forward hearing from the panelists after me, because they will present actual work and experiences that are leading us on the way to end and address homelessness in a coherent way. And I'm here for any questions that you might have. Thank you. Thank you so much, Francesca. That presentation was very insightful. We will turn it over to our lovely partner, Maria Loreto. Maria is head of the National Office for Street Homelessness for the Ministry of Social Development and Family Affairs for the government of Chile. Over to you, Maria. Hola, ¿qué tal? Buenos días todavía aquí en Chile. Vamos a contar a propósito de la experiencia que nos ha bien relatado Francesca, lo que ha sido hasta ahora la política nacional de calle en nuestro país, siendo además un referente de Latinoamérica. Bien, nuestra experiencia se ha basado en prácticamente 10 años desde que partimos con una política de Estado y haciéndonos cargo de la situación de calle. Desde entonces hemos estado con enfoques distintos, con bastantes, a propósito de los distintos gobiernos, de los distintos estados, hemos tenido que ir implementando distintas estrategias, hasta que ya en el transcurso de los últimos, diría yo, 8 o 7 años, que tenemos una forma más estable, ¿cierto?, de identificar todos los modelos de intervención que se han puesto a disposición. Hemos probado muchas cosas, modelos de escalera, modelos hoy día de vivienda estable como única alternativa presente. Y hoy tenemos la posibilidad de decir que sí estamos implementando un modelo que nos permite dar respuesta efectiva. Y como estrategia, como política, hemos diseñado un sistema que apunta a la reducción de personas en situación de calle. Este sistema que más bien lo que busca es la integración de contar con un circuito integrado de servicios, es lo que hoy día creemos va a dar una respuesta definitiva a un gran problema que tiene el Estado de Chile. Aquí me gustaría entrar directamente a una presentación muy breve de contexto para que puedan comprender cuáles han sido estas estrategias y cómo hemos ido un poco avanzando en ellas. No sé si pueden ver mi pantalla, ¿se ve? ¿Me pueden confirmar? Sí, la vemos, María. No. Ok. Básicamente es poder contarles que este sistema parte de la necesidad de que el Estado decide evaluar todos aquellos programas que de alguna manera van teniendo resultados no esperados, ¿bien? Y justamente uno de los grandes problemas era que nuestros modelos o todo aquello que habíamos instalado como política no estaba dando resultado. Y claro, no estaba dando resultado porque en Chile tenemos un problema primero de magnitud, ¿no? Una gran cantidad de población en calle, y por otro lado tenemos un problema de diversidad.
Bien, yo creo que esto es una realidad en todo el mundo y a propósito también de distintos fenómenos, esto va adquiriendo ribetes y características distintas, ¿no? Hoy día tenemos una población en calle que se registra en un sistema, ¿cierto?, de información que utiliza Chile para y categorizar la situación económica de toda la población, que es el registro social. Y desde ahí tenemos un anexo específico que permite la identificación y la caracterización de todas aquellas personas que se encuentran en situación de calle. Y este informe, que está vigente desde el año 2016, registra aproximadamente 20.500 personas en situación de calle. Sin embargo, nosotros contamos con plataformas informáticas, sistemas informáticos que dan cuenta de la cantidad de personas que transitan por nuestros programas y en el transcurso del año 2024, en todos nuestros programas de calle, algunos con bajo umbral, donde no existe requisito de entrada, y otros con requisito de ingreso, dan cuenta de casi el doble de la población en calle. Entonces, cuando el Estado se ve, obviamente, debiendo buscar solución a un problema de magnitud, vamos viendo entonces la necesidad, ¿cierto?, de ir caracterizando, bueno, cuáles son aquellas poblaciones que estamos atendiendo. Y eso es fundamental, poder tener una caracterización de la población. Tenemos muchas personas mayores por una parte, ¿cierto? Personas que tienen grandes deterioros en salud, con larga trayectoria en calle, muchos de ellos enfermos crónicos y que dependen absolutamente hoy día del Estado, ¿no? Por otro lado, tenemos mujeres con alta trayectoria también en calle, con más problemas de salud mental, y una población migrante también, que a propósito del año 2022, que se genera un fenómeno en Chile importante, hoy día se identifican familias en situación de calle, incluso con mucha jefatura femenina, mujeres gestantes, que obviamente tienen condiciones de precariedad socioeconómica a propósito de no contar, ¿cierto?, con el RUT de identificación nacional que nos permite reconocer como ciudadanos. Entonces ahí tenemos también un fenómeno que, por más que se ha hecho un trabajo intersectorial importante para la regularización de estas personas, sigue siendo un fenómeno que afecta y que es transversal a los problemas de la situación de calle en general, porque esto ha obligado también a Chile a hacer definiciones de quiénes son realmente las personas en situación de calle. Desde ahí Chile no reconoce personas que viven en campamentos, por ejemplo. Las personas en situación de calle son aquellas que tienen una larga trayectoria en calle, que pernoctan en vía pública, ¿no? Y ha habido que, para incorporar la política al intersector, ha sido necesario mirar y remirar, tal cual como decía Francesca en su intervención anterior, hay que ponerse de acuerdo, toma tiempo la definición de personas en situación de calle, de poblaciones en calle, y hoy día Chile reconoce esta amplia diversidad de estos pequeños grupos, ¿ciertos?, que siguen siendo cada vez más numerosos y diversos, ¿bien? Por tanto, había que, pese a que la caracterización nos da cuenta, ¿cierto?, de esta cantidad de grupos y nosotros vamos agrupando estas poblaciones, fue necesario darnos cuenta que la respuesta que estábamos teniendo a los programas sociales claramente no lograba reducir, sino más bien seguíamos sosteniendo un problema, esto daba cuenta de un problema estructural. Desde ahí, los distintos programas que hoy día tiene la oficina en situación, o sea, en los programas sociales, eh, expertos externos nos dijeron, bueno, ustedes tienen hay que buscar en esto perspectivas estratégicas, eso también lo estaban diciendo los expertos internacionales. La situación de calle no es solo un problema del Ministerio de Desarrollo Social, esto es un problema de muchos otros que se tienen que involucrar, no solo vivienda tampoco, es salud, es vivienda, es trabajo, es educación, es migración,
todo el mundo debe hacerse cargo. Entonces, si no abordábamos la situación de calle desde esa perspectiva, difícilmente podíamos pensar y proyectar una reducción. Desde ahí entonces tuvimos que considerar todas aquellas recomendaciones que nos pedían plataformas informáticas integradas entre el Estado, nos pedían articular, ¿cierto?, la colaboración interinstitucional también, porque son muchos los actores que deben garantizar la articulación, y desde ahí fortalecer todos aquellos pilares que son fundamentales en un sistema. Y cuando hablamos de población en calle, lo primero es techo, sin duda alguna, y ahí ya hemos concentrado la mayor parte de nuestros esfuerzos, pero por otro lado también la atención de las personas, la salud mental, que es un factor fundamental, y hoy día contamos con un programa de salud mental para personas en situación de calle. Sin embargo, todavía al debe, ¿no? Tenemos que impulsar mucho más presupuesto. Esto implica una mayor intervención también en el consumo de alcohol y drogas. Entonces, después de estas recomendaciones que dijimos, bueno, seguimos con una gran cantidad de personas, tenemos tantas barreras de acceso para las personas, había que buscar una forma y una salida distinta. Y desde ahí creamos entonces un sistema que busca un cambio estructural en la política, por una parte, y es un modelo de inclusión social que permite ser sostenible en el tiempo. Pasamos desde la respuesta de emergencia, que estábamos abocados en Chile básicamente, y lo seguimos estando. Nuestra apuesta es que este sistema se empiece a implementar a partir del próximo año, del año 2026, y lo que va a permitir, de alguna manera, es pasar desde una respuesta de emergencia, donde nos enfocamos en el código azul, donde nos enfocamos en estrategias que permiten salvar vidas, a pasar a estrategias de promoción a largo aliento. Entonces, los cambios de la estrategia apuntan a la prevención, apuntan al trabajo promocional, apuntan al largo plazo. Y nosotros lo que pretendemos es que con este sistema se logren, por ejemplo, entre otras cosas, acceso a la vivienda estable y segura, ya no solo proporcionando un programa de vivienda que tenemos nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social, sino que también generando las condiciones para que existan subsidios donde las personas puedan acceder. Bien, estamos hoy día fuertemente con una política de subsidios de arriendo para personas en situación de calle, y ese va a ser sin duda la posibilidad de generar mejores condiciones de vida para un número importante de la población, y que ya no solo hoy día es para personas con 50 años y más. A partir del próximo año queremos incorporar juventudes en calle, ¿bien? Personas que a partir de los 18 años que quedan en condiciones de desprotección, cuando dejan de ser infantes o adolescentes, hay una realidad ahí de niños y niñas en situación de calle que nos hace pensar la necesidad entonces de apoyar y acompañar los procesos de intervención. Fuertemente también promover la adherencia, ¿cierto?, a la salud física y mental, lograr mejorar ingresos económicos, las personas que hacen trabajo por cuenta propia, que tienen ingresos precarios, puedan acceder a fuentes laborales distintas, con capacitaciones, con distintas herramientas y competencias, desarrollar un poco más ahí competencias eh, personales y laborales. Vamos a generar una alerta temprana, es decir, vamos a generar condiciones para que cada persona que esté en situación de calle sea reconocida por el Estado y logremos identificar trayectorias de vida, ¿no? Sabemos que la única manera de poder avanzar es identificando a las personas, no quedándonos precisamente en el dato de la identificación, porque conocemos ya otros modelos europeos en los que se hicieron grandes esfuerzos por contar con plataformas informáticas que dieran cuenta del dato, y algunos se esmeran en obtener las mejoras en el dato, pero no necesariamente en el producto final, que es la trayectoria, y aquí vamos a poner foco en la trayectoria de las personas y de alguna manera asegurar programas de apoyo psicosocial y especializados para estas mismas trayectorias de vulnerabilidad que tienen las personas. Este sistema, ¿qué es lo magnífico que tiene? ¿Dónde están sus pilares? Sí, vamos a contar con atención permanente, va a haber acompañamiento personalizado, van a haber intervenciones de alternativas habitacionales,
se va a fortalecer la red intersectorial. Hoy día está involucrado Senda, hoy día está involucrado el Ministerio de Vivienda, hoy día sí Sense se compromete con la capacitación y hoy día el Ministerio del Trabajo está también sumándose porque estamos entendiendo como país que tenemos un gran problema de población en calle y que tenemos que hacernos cargo. ¿Bien? Así es que básicamente es un sistema que aquí lo voy a graficar en una sola página, donde dependiendo de las vías de acceso, ¿cómo vamos a conocer a estas personas? Las vamos a conocer ingresando por demanda espontánea, por nuestros sistemas de alerta y teléfono, página web, derivaciones, rutas, por cualquier vía, incluso por la derivación intersectorial. Lo que se pretende es dar una alerta temprana para identificar ciertas personas en calle que puedan requerir inmediatamente de abrigo, de comida, de alojamiento, y ese va a ser un programa de atención para luego ir derivando, ¿cierto?, a programas de acompañamiento, de red de vivienda, de gestión de recursos intersectoriales, y reconoce el egreso una vez que la persona ya lleva 24 meses de intervención, con la posibilidad también de que existan los retornos, que son eso es parte también de la innovación en la política pública en Chile, que es poder reconocer que las trayectorias, las personas pueden volver a la situación de calle en cualquier momento y desde ahí requerir nuevos acompañamientos. Y este sistema sí lo reconoce como tal. ¿Estamos innovando? Sí, estamos haciendo un cambio de paradigma también. Estamos sumamente convencidos que las experiencias internacionales nos han servido un montón, han enriquecido el discurso, el trabajo, el relato y también el convencimiento de desarrollar políticas públicas mucho más integradas. ¿Esto cómo se hace? Esto se va a hacer básicamente con un sistema, un modelo de gobernanza en el que va a actuar un comité interministerial. O sea, aquí los ministros se tienen que involucrar en el desarrollo de esta política. Existirán mesas intersectoriales también de calle específicas en regiones, en los gobiernos regionales. Vamos a avanzar a una estrategia público-privada. Contaremos con un comité de expertos que permita ir asesorando y revisando las estrategias territoriales y obviamente esto se aloja, ¿cierto?, en los territorios donde se pueda ir implementando paulatinamente, progresivamente este sistema. Requiere de una cantidad importante de recursos que hoy día, por cierto, para el año 2026 probablemente no vamos a contar en su totalidad, pero sí existe el compromiso de partir gradualmente avanzando en el territorio. Esto es lo que les puedo compartir respecto de la gestión, la intervención que se ha hecho en Chile. Datos históricos o ya de trabajo intersectorial, hay un montón de experiencia ahí, de cómo estamos avanzando también en la interoperabilidad de las plataformas informáticas, no solo del ministerio, sino que también de poder confluir los datos desde otros ministerios, compartir precisamente esta información, y ahí es un trabajo de largo aliento. Pero hoy día sentimos que la alternativa, el diseño, la apuesta va a apuntar realmente a reducir la situación de calle. Estamos muy confiados en que eso ocurra y es una estrategia, un modelo que sin duda va a estar a disposición de todos los interesados en conocerlo. Así es que eso ha sido por ahora nuestra presentación desde Chile, poder contarles cómo ha resultado esta experiencia. Thank you so much, Maria. We'll be sure to share the information that Maria mentioned in the post communications. Now we will hand it over to Flavio. Flavio works for the National Movement for People Experiencing Homelessness in Brazil. Over to you, Flavio. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Eu vou falar em português para a gente poder ganhar um pouco de tempo, né?
mas falo e escrevo muito bem espanhol. O que eu trago para vocês aqui é um resumo. Só um instante, deixa eu desativar aqui a interpretação, por favor. Isso. Agora eu acho que tá bom. O que eu trago para vocês aqui é um resumo do que é o Movimento Nacional de População em Situação de Rua aqui do Brasil. Esse movimento é o maior movimento de população de rua da América Latina e do Caribe. Ele está nas 5 regiões aqui do Brasil e tem 20 coordenações nos estados da federação. Cabe lembrar ou informar aos presentes aqui que este movimento ele nasceu através de uma chacina que aconteceu no ano de 2004 em São Paulo, onde pessoas foram assassinadas porque dormiam em uma praça em São Paulo, fruto de violência institucional, e que vitimou 7 pessoas, né? 10 pessoas foram, no caso, tentaram assassinar 10 pessoas, mas só conseguiram assassinar 7 pessoas com pauladas na cabeça, simplesmente porque dormiam na rua. Então, isso ocorreu no ano de 2004 e ficou conhecido mundialmente como a chacina da Praça da Sé. E depois desse episódio, alguns sobreviventes dessa chacina conseguiram se reunir e, no ano de 2005, conseguiram criar o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, que primeiro começou no estado de São Paulo, depois Minas Gerais, e depois veio para cá, para o Rio de Janeiro, em 2005. E, como eu disse anteriormente, hoje estamos em 20 estados em todo o Brasil. Então, esse é o resumo que eu queria trazer para vocês, para que pudessem conhecer um pouco de como surgiu a nossa luta, de como nós chegamos até aqui e o que nos trouxe até aqui, né? E, em paralelo a isso, nós tivemos uma representante do nosso movimento em 2015, que esteve na ONU falando sobre população em situação de rua, Maria Lúcia Pereira da Silva, uma mulher negra, baiana, que viveu 35 anos em situação de rua e que conseguiu chegar até as Nações Unidas para falar lá no Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre o descaso com a população em situação de rua. Na ocasião, a relatora especial para a moradia digna era a Leilani Farrah. Acredito que muitos aqui devam conhecê-la ou terem ouvido falar de Leilani Farrah, que em 2015 emitiu um relatório dizendo que os ODS não incluem a população em situação de rua. Isso já está aprovado, assim como Francesca falou agora também. E nos dados que eu vou trazer para vocês também, a gente também fala sobre isso. Para além disso, eu queria destacar para vocês alguns pontos. Aqui no Brasil, nós temos o decreto 7.053, que foi sancionado pelo presidente Lula em 2009. E esse decreto ele instituiu a política nacional para a população em situação de rua e deu as suas diretrizes. Então, hoje nós temos uma política nacional, hoje não, né? Desde 2009 nós temos a política nacional por forma de decreto e não de lei, que garante os direitos da população em situação de rua nos estados e municípios da Federação Brasileira. E tivemos alguns revés e alguns avanços. Os avanços
foram os seguintes. Em janeiro de 2024, o Movimento Nacional de População de Rua, fazendo a sua advocacy, sua articulação, junto com outras entidades da sociedade civil, conseguiu que o Congresso Nacional Brasileiro aprovasse uma lei de trabalho digno e cidadania para a população em situação de rua. Então, nós temos essa lei aprovada de trabalho digno e cidadania para a população em situação de rua no Parlamento Brasileiro. Tivemos também uma instrução normativa do Ministério das Cidades aqui do Brasil, aonde ele destinou 3% de todos os programas, 3% de moradias do programa Minha Casa Minha Vida para pessoas em situação de rua, com preferência para idosos e mulheres em situação de rua. Tivemos aqui a criação do CIAMP Rua Nacional. O que é o CIAMP Rua? O CIAMP Rua é o Comitê Intersetorial de Monitoramento e Acompanhamento das Políticas para a População em Situação de Rua, onde esse CIAMP ele fica baseado dentro do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, na Diretoria de Políticas para a População em Situação de Rua. Outra coisa, as ações que nós fizemos a nível de movimento para que pudéssemos alcançar as pessoas em situação de rua, elas são muito diversas. Na pandemia, as pessoas não tiveram, né, como ficar em casa, né, porque não tem casa. Então, essas pessoas ficaram à própria sorte, né, nas ruas das cidades brasileiras aqui, e acredito também que da região, né, Argentina, Colômbia, Chile, Equador, enfim. Essas pessoas não tiveram um alcance, né, das políticas da Covid-19 para que elas pudessem ser atendidas. Então, nós temos várias subnotificações a nível global de pessoas em situação de rua que faleceram perante a Covid, mas que não são dados publicizados nem pela OMS, nem pelos escritórios da ONU espalhados no mundo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa cobrar a OMS para que divulgue um relatório, né, trazendo esses dados, que é muito importante para nós. Para além disso, eu vou apresentar em 2024, na presidência brasileira no G20, o Movimento Nacional de População de Rua apresentou os dados da população em situação de rua no bloco dos países do G20. E nós encontramos lá mais de 6 milhões de pessoas em situação de rua, com os Estados Unidos em primeiro lugar, com mais de 530 mil pessoas em situação de rua. E fizemos uma comparação entre Cone Norte e Cone Sul para ver quais são as leis que tem lá no Norte, as leis que tem aqui no Sul, né? Quais são os projetos. E esses dados estão muito legais, estão muito bons, na verdade. E eu pedi para que seja compartilhado no chat com vocês aí, e depois a gente pode enviar também. Mas o que eu vim apresentar para vocês hoje aqui são dados da população em situação de rua nos países do BRICS, né, que vou pedir para que seja compartilhado na tela, uma apresentação rápida, para a gente poder trazer para vocês aí esse informe. I will share the report. One second. Isso. Muchas gracias, Tiffany. Então, a gente pode pular para a página... Então, a abertura é o que está na tela, né? Dados da população em situação de rua nos países do BRICS. Página 4. Sim, a hora. Então, vamos. Dados gerais do BRICS. O contexto: 42% da população
30% do território do planeta, 23% do PIB global e 18% do comércio internacional. E aqui eu trago alguns destaques importantes. Fazem parte do grupo os 2 países mais populosos do mundo, Índia e China, cada um com 1,4 bilhão de habitantes, 1,4 bilhão, perdão, de habitantes, 400 milhões de habitantes. O Brasil tem 216 milhões, a Rússia 143, a África do Sul 59. No total, o BRICS tem uma população de cerca de 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. Em conjunto, os países do BRICS têm um PIB de 24 trilhões e 70 bilhões de dólares. Segundo estimativas do Banco Mundial, o PIB da China chegou a 17 trilhões e 700 bilhões em 2022, o segundo maior do mundo. A Índia ficou em sexto, com 3 trilhões, seguido pela Rússia, que ficou em 11º, com 1 trilhão e 700 bilhões, e o Brasil, que ficou em 12º, com 1 trilhão e 600 bilhões, e a África do Sul em 32º lugar, com 419 bilhões de dólares. Qual é o objetivo do bloco do BRICS? E aqui eu destaquei os objetivos: dialogar sobre temas internacionais, democratizar, legitimar e equilibrar a ordem internacional, fomentar o comércio, os investimentos e as trocas entre países, propor ajustes ou substituição de regras no sistema internacional. E aqui é a principal parte do nosso estudo: melhorar a qualidade de vida das populações locais. Melhorar a qualidade de vida das populações locais, inclusive da população em situação de rua. Esse levantamento de dados da população em situação de rua no bloco dos BRICS foi iniciado no ano de 2023 e concluído ao final de 2024. E aqui eu vou trazer uma contextualização para que possamos pular algumas páginas e a gente fazer as comparações que vocês vão ficar chocados. No contexto, a população em situação de rua nos países que compõem o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Indonésia, varia significativamente, refletindo desafios socioeconômicos e políticas públicas distintas em cada nação. A seguir, apresento dados disponíveis para cada país. Esses números destacam a complexidade e a gravidade da questão da população em situação de rua nos países do BRICS, evidenciando a necessidade de políticas públicas eficazes e adaptadas às realidades de cada nação. A população em situação de rua nos países do BRICS, incluindo os membros recentemente convidados, que foram Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Indonésia, apresenta variações significativas. Os países do BRICS e as estimativas de pessoas em situação de rua. No Brasil, à época do levantamento de dados, estimavam-se mais de 327 mil pessoas em situação de rua. Na Rússia, mais de 11 mil. Na Índia, mais de 1 milhão e 700 mil pessoas. Na China, mais de 2 milhões e 500 mil pessoas. Na África do Sul, mais de 55 mil pessoas. No Egito, mais de 330 mil pessoas. Na Etiópia, mais de 500 mil pessoas. No Irã, mais de 306 mil pessoas. Na Arábia Saudita, mais de 185 mil. E na Indonésia, mais de 122 mil. O total, somando os países, são 6.217.684 pessoas em situação de rua. E aqui eu trago alguns destaques. Aqui eu trago uma observação. Em alguns países, a falta de dados preciosos pode ser atribuída a diferenças nas definições de população em situação de rua, métodos de coleta de dados e a visibilidade do problema em cada nação. Esses números destacam a complexidade e a gravidade da questão da população em situação de rua nos países do BRICS e nos recém-convidados, evidenciando a necessidade de políticas públicas eficazes e adaptadas às realidades de cada nação. E aqui, rapidamente, eu vou trazer um destaque de cada país no que tange essa população.
O Brasil tem uma população de aproximadamente 216 milhões e a pobreza extrema atinge cerca de 9% da população. De acordo com estimativas, há mais de 327 mil pessoas em situação de rua no país, principalmente em grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O déficit habitacional e a falta de políticas públicas eficientes para a moradia são alguns dos principais fatores que levam ao crescimento da população em situação de rua. Rússia. A Rússia, com uma população de 143 milhões de habitantes, tem 3 milhões de pessoas em vulnerabilidade e aproximadamente 12 mil em situação de rua, com um número significativo de pessoas em Moscou e São Petersburgo. Os invernos rigorosos representam um risco mortal para essa população, e a falta de abrigos e assistência governamental agravam a situação. Além disso, a criminalização da população em situação de rua e a ausência de programas de reintegração dificultam a saída dessas pessoas nas ruas. Na Índia, a Índia, com mais de 1 bilhão e 400 mil habitantes, enfrenta um dos maiores desafios habitacionais do mundo. Estima-se que cerca de 1,8 milhões de pessoas vivam em situação de rua, especialmente em cidades como Mumbai, Nova Delhi e Calcutá. A urbanização acelerada, a falta de moradias acessíveis e a marginalização de certas castas e comunidades agravam o problema. Muitas pessoas vivem em favelas sem infraestrutura básica e crianças e idosos são os mais vulneráveis. Na China, a China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, tem aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas em situação de rua. A maioria está em grandes cidades como Pequim, Xangai e Guangzhou. O país possui um rápido processo de urbanização que tem levado a uma exclusão habitacional significativa, forçando pessoas de baixa renda a viverem nas ruas. Além disso, os migrantes internos enfrentam dificuldades para encontrar moradia e empregos devido às restrições do sistema RUCOU, que limitam os serviços públicos para pessoas que não são residentes legais das cidades onde trabalham. África do Sul. A África do Sul tem uma população de cerca de 60 milhões de habitantes e um dos maiores índices de desigualdade do mundo. Estima-se que entre 200 e 300 mil pessoas vivam em situação de vulnerabilidade. Dados apontam que mais de 55 mil pessoas em situação de rua, sendo Joanesburgo, Cidade do Cabo e Durban os principais epicentros do problema. A exclusão racial, econômica, reflexo do apartheid, continua a impactar populações vulneráveis, principalmente negros sul-africanos. Além disso, a falta de habitação acessível e o desemprego elevado fazem com que muitas pessoas fiquem sem teto, dependendo de assentamentos informais e redes de caridade para sobreviver. Egito. O Egito tem uma população de mais de 110 milhões de habitantes e a pobreza atinge cerca de 30% da população. Estima-se que 330 mil vivam em situação de rua, principalmente no Cairo e Alexandria, onde a densidade urbana e a falta de moradia acessível são mais evidentes. Etiópia. A Etiópia é um dos países mais pobres do mundo, com cerca de 120 milhões de habitantes. A falta de habitação adequada afeta milhões. Cerca de 40% das pessoas vivem em vulnerabilidade, especialmente em áreas urbanas como Addis Abeba. Estima-se que mais de 500 mil pessoas estejam em situação de rua, incluindo crianças e famílias que vivem sem acesso a serviços básicos. Irã. Com uma população de cerca de 85 milhões, 30% vivendo em vulnerabilidade, o Irã enfrenta desafios econômicos que aumentam a necessidade de mais investimento em favor da população. Em Teherã e outras grandes cidades, a falta de moradia acessível é um problema crescente. O número de pessoas em situação de rua pode chegar a 306 mil, incluindo muitos jovens e idosos abandonados. Arábia Saudita tem uma população de mais de 37 milhões, sendo 25% vivendo em vulnerabilidade. Apesar de ser uma das nações mais ricas do mundo, a Arábia Saudita possui bolsões de pobreza, especialmente entre trabalhadores migrantes e refugiados. O número de pessoas vivendo nas ruas pode estar em torno de 185 mil, concentradas em cidades como Riad e Jeddah, onde a exclusão social e a falta de documentos agravam o problema. Emirados Árabes Unidos. Com a sua população de mais de 9 milhões nos Emirados,
e 20% vivendo em vulnerabilidade, o problema da população em situação de rua é menos visível devido a rígidas políticas governamentais. No entanto, há uma população de imigrantes sem moradia fixa e trabalhadores em condições precárias. Estima-se que 300 mil pessoas vivam em condições de rua, principalmente em Dubai e Abu Dhabi. Por fim, a Indonésia. A Indonésia tem uma população de aproximadamente 275 milhões de habitantes, sendo o quarto país mais populoso do mundo. A pobreza extrema afeta cerca de 10,6% da população do país. Estima-se que mais de 122 mil pessoas estejam em situação de rua, especialmente nas grandes cidades, como Jacarta, Surabaya e Bandung. O déficit habitacional, aliado à falta de políticas públicas eficazes para fornecer moradia acessível e soluções de longo prazo, são alguns dos principais fatores que contribuem para o aumento da população em situação de Sorry to rua. interrupt. Indo um pouco mais rápido para a gente não perder muito tempo, e já indo quase para o encerramento, aqui eu trouxe algumas comparações dos dados que nós apresentamos anteriormente, quando o Brasil assumiu a presidência do G20 ano passado, e que vão estar sendo repassados esses dados para vocês, que são os dados do G20. Então, nós comparamos os dados do G20 com os dados do BRICS. E aqui nós tiramos as seguintes comparações. População em situação de rua no G20. A população em situação de rua chega a cerca de 7 milhões, com os Estados Unidos liderando em números absolutos, seguidos pela União Europeia. Estados Unidos, de acordo com National Alliance to End Homelessness, existem mais de 580 mil pessoas em situação de rua. Falta de moradia acessível e políticas públicas de saúde mental são fatores críticos para o problema. No Reino Unido, estima-se que 227 mil pessoas estejam em situação de rua. O governo tem adotado algumas políticas de apoio, mas as críticas sobre a falta de soluções a longo prazo são frequentes. Alemanha. A população em situação de rua é estimada em 262 mil pessoas, mas esses números podem variar com base em diferentes estimativas. O sistema de segurança social oferece alguns benefícios para os sem-tetos, mas ainda é insuficiente. França. A população em situação de rua é estimada em mais de 300 mil pessoas. A fonte é o INSEE. O governo implementou algumas políticas, mas a crise habitacional continua sendo um grande desafio. União Europeia. População em situação de rua na União Europeia tem uma faixa de 700 mil a 2 milhões de pessoas em situação de rua, com uma crescente pressão sobre políticas de inclusão social. Dados gerais da União Europeia. A população em situação de rua na União Europeia, como dissemos no parágrafo anterior, está estimada entre 700 mil e 2 milhões de pessoas, com Sorry to países como interrupt. França, Alemanha e Espanha tendo os maiores números. Políticas variam amplamente entre os países membros, com algumas nações oferecendo redes de apoio mais robustas, enquanto outras falham em fornecer soluções eficazes. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu vou para o encerramento. Sorry. Mas eu vou para o encerramento. Não, por favor. Compartilha a tela, página 10, por favor, novamente. Alô? Yes. Muito obrigado, Tiffany. Eu queria fazer essa leitura aqui porque para contextualizar o que Francesca falou no início. Os 17 ODS da Agenda 2030 das Nações Unidas visam abordar uma ampla gama de desafios globais, incluindo pobreza, saúde, educação e desigualdade. No entanto, a população em situação de rua não é especificamente mencionada em nenhum dos ODS, o que leva a uma falta de foco nas necessidades únicas dessa população extremamente vulnerável. Por exemplo, o ODS 1 busca acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares,
mas não aborda explicitamente as complexas causas e desafios enfrentados pelas pessoas em situação de rua. Da mesma forma que o ODS 11 visa tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, mas não mencionam diretamente a questão da falta de moradia. A ausência de uma referência explícita à população em situação de rua nos ODS resulta em políticas que não atendem às necessidades específicas dessa população, perpetuando sua marginalização e dificultando a implementação de soluções eficazes. E, por fim, como os dados vão estar disponíveis para vocês, eu queria que Tiffany compartilhe só a página 11. Sorry, Fabio. If it's okay with you, we can share it after the webinar, just because we are running low on time for the Q&A segment of the Oi? webinar. Sorry, were Sí, you able sí, to hear me? solamente la página 11 para finalizar, para cerrar. Não vou ler a página 11. Então, aqui nós tivemos o cuidado de trazer as especificidades desses dados. No Brasil, nós distribuímos os dados por gênero, idosos 60 a mais, jovens de 15 a 29 anos, migrantes e refugiados. E, Tiffany, nós tivemos o cuidado de trazer essas informações em uma tabela no edital entendimento. Então, se você rolar a tela aí, a página, você vai ver que essas informações estão em cada idioma para ajudar no entendimento. Fico por aqui, agradeço pela oportunidade e o Movimento Nacional de População em Situação de Rua está à disposição para colaborar com, com todos vocês. Obrigado, Tiffany. Thank you very much, Fabio. That was a great presentation. And we'll be happy to share the report in the follow-up communications and to highlight that lovely table that you all put together in the various languages. Thank you so much, Fabio. Lewis works for the mayor's office for Newark, New Jersey, on the issue of homelessness. Turning it over to you, Lewis. Okay. Thank you so much, Tiffany. I'll take the time into consideration. I'll move as quickly as I can. Well, first, I just want to thank the Institute of Global Homelessness for holding this really important conversation with other partners across the world, which is really exciting. Really interesting and innovative things that have been presented today. So it's very inspiring. So thank you. And then greetings really to all on this call on behalf of our mayor, Ross Baraka, the city of Newark. We are rich in culture, people, and infrastructure, and we have great restaurants. So you are welcome to visit us anytime here in the great city of Newark. So it is really my pleasure to really talk about the work that we've been doing in Newark. We started really in earnest about 4 years ago. And so I want to kind of present our journey. And what I did is to help me kind of deliver this presentation, I broke it up into chapters. And so we'll start with the next slide, which is, together we're going to be lifting this big issue of homelessness
The mayor, really heavy issues, really social issues cannot be lifted alone, right? We need to do this together as a community, as a nation, as a world, right? Together, coming together, which is why these forums are so important, to really lift this really heavy issue together. So it's something that we have done in the city of Newark, is created this culture of collaboration. So we'll start with that. So the next slide, also in addition to collaboration, which is really key, leadership matters, right? Leadership is really important. The political will in Newark is really strong because of our mayor and his leadership. He has tackled really tough issues, and has introduced really innovative and groundbreaking violence prevention, the first in the state, the first Newark Land Bank in the state, and really, completed a landline replacement that was really seen all over the United States, was actually even visited by the White House because of the work we did here. So again, like when we look at the context of how we do work locally, leadership does matter. And we have been really lucky to have such a great leader in our city in pushing these issues forward. So on the next slide, one of the things that the mayor also did was creating the Office of Homeless Services. It's the first office of its kind in the city of Newark. There's a picture of some of our team members, and it was important for him to have an office dedicated to this work, not just an office, but also a team, a budget, and a strategy, which we'll talk about next. This office provides a continuum of services, from street outreach, which is one of our really important, initiatives in the city, and we'll talk about that more later. But providing emergency housing, creative, innovative, low barrier bridge housing, and of course, homelessness prevention, short term, and of course, supporting permanent supportive housing, which is really an important key in tackling chronic homelessness in our city. So when the office was created, the mayor then tasked our office to create a plan. And on the next slide, you'll see that we launched that planning process, and it was about building coalition, right? And again, collaborating across our city. We launched this plan back in May 9th of 2022 with a public forum. We held commission meetings, work group meetings, to learn from our providers and our partners. But I think one of the most important things, to the mayor, was making sure that we elevated the voices of the folks that we serve on a daily basis. So we did hold community meetings with folks experiencing homelessness at shelters. We also conducted surveys at drop-in centers, really to hear from the folks that receive these services, and how we can better improve them, and how we can better develop a strategy. So on the next slide, we did launch the plan in December of 2022. There's our mayor there holding up the plan, and we called it the Path Home, and it was a 3-year plan to end chronic homelessness in this great city. So it was really centered around 3 strategies: better address street homelessness, improve access and services throughout the shelter system, and expanding prevention and housing services. And I'm really proud to say, as we're approaching our 3rd year, that we have accomplished a lot of those things. So I'll be happy to present that as we go forward. But what we found is, initially, when we put this plan together and started connecting the dots and strategizing really early on the next slide, you'll see that we saw a significant reduction in unsheltered homelessness. And it wasn't by mistake, right? The plan was clear, right? We needed to strengthen street outreach,
increase shelter capacity, which we did at the time by 30%, expanding our diversion model in partnership with the state, a collaborative approach. We started bringing all of the actors together so we can speak to each other, right? Hospitals, police, outreach members. We came all together to talk about how we can better do this. And we also improved our data infrastructure. So all of those pieces came together immediately after launching the plan. We began mobilizing, and we saw really significant reductions. On our next slide, you'll see, though, that as we were approaching the end of 2024, we did see an uptick, not just in the city of Newark, but across the state. And we just saw that as an opportunity for us to just continue working harder. And that's exactly what we did, because in chapter 2, we decided to push even harder to introduce more initiatives to respond to this uptick in homeless population that we're seeing across the state. So if you see on the second, I'm sorry, the slide after this, we started with launching Come As You Are, which is a bridge housing community. It is a model that was piloted during the COVID era here in the city. It was a successful pilot, so the mayor decided to move forward with an additional community. This beautiful project here houses chronically homeless individuals. It has 20 private rooms, 24/7 supportive services, health navigation. We also wanted to give them a space, right, for healing. So we do have a green space with gardens, and we also implemented food and nutrition education programs. On the second slide, you'll see a quick peek into what it looks like inside, right? That's a common area there. The doors there lead to individual rooms. It does have shower facilities, a communal space, as you see here, desktop computers, and a kitchenette and microwave. This site here has just been really impactful, has really helped our street outreach teams to bring indoors folks that wouldn't typically come indoors because they just have been hurt by the system or do not trust the system anymore. So it's been really important in our response. So what we decided to do, right, in support of our strategy in the next slide, we wanted to partner with the public, right? Our outreach teams are great, but they can't be everywhere. So we partnered with, a statewide hotline that it exists now at New Jersey 211, and other partners at Newark Alliance and PNCT, which are private partners, and to create the city's first, actually the state's first, texting hotline for the public to use to help any homeless resident on the streets of Newark. So essentially, the way this works is that you text the word path home to 855-11. This alert goes directly to our outreach teams, who then will respond to that location. In addition to responding, there's also a message that's sent to the user letting them know exactly how we've responded. So it's been really successful for us. We've gotten over 500 messages since we first launched this last year. And we're now in the process of expanding this and adding other functions of it to better improve the user experience, but also the outcomes in our city. On the next slide, what we also did is we piloted a street medicine model, a homeless outreach medical unit that deploys a psychiatric nurse practitioner, a licensed social worker, peer specialist, street outreach workers, and community resource officers just as support. This has been widely successful for us. This team here has engaged over 1,000 individuals since we launched it. And it really has been a really key initiative in addressing some of the more
complex cases that we see on our community, in our community, especially the folks that are kind of managing both not just medical but also behavioral and substance abuse disorder. So we're really complicated. So we said, you know what, we got to put a specialized team together to meet them where they are, and it's exactly what we did. So we saw that it was really successful. We saw the success of the text messages. We saw the success of our outreach program. So at the end of last year, actually, on the next slide, the mayor launched a major expansion of our street outreach efforts. We created a downtown outreach hub, which you're seeing there in the picture, a clinical metro team. We also expanded our street outreach to 24/7, right? So make sure that we meet the need of our residents. And right in the slide before, you saw the street medicine initiative. We actually expanded that. So we are in a process of deploying 4 psychiatric nurses that are going to be paired with these teams. So we're really excited about that. And again, it's like following the data, seeing that outreach workers are building relationships with these individuals, and are really making an impact on a daily basis. So the mayor knew that we wanted to really expand and do more. So we also, at the end of last year, we started also looking at, on the next slide, is how do we're expanding our street outreach. Now we have to kind of, start developing more pathways to housing, to really serve this really vulnerable group. So we launched, at the end of last year, the Path Home program. The mayor invested $6 million in renovating 200 vacant public housing units where they were vacant, needed significant repair. The mayor saw that as an opportunity to activate those units, and place chronically homeless residents in them. These units are being renovated, completely new. They're beautiful, fully furnished. Right, that's part of the investment. And it is a transitional model where folks are not just receiving this beautiful new renovated home, right, with furniture, but as also supportive services. And these are, for the individuals that we were serving, identifying for these programs. These folks came from referrals from street outreach teams, from shelters, from drop-in centers. So really, we wanted to really identify the most vulnerable, and it's exactly what we did. And so far, right now, we have 140 residents that have been housed year to date. And our goal is to house the additional 60 to meet our goal of 200 in the next 2 months. So really a groundbreaking initiative that we're really so proud of, and we know will be impacting lives of our vulnerable residents for years to come. So, as we started kind of looking forward, and I call this last chapter really North Forward, is how do we move forward, and continue to make progress, in our city, and really tackling really a difficult, really challenging issue that really sits at the intersection of so many different factors, right? So we cannot just, be complacent and say, "Hey, we've done a great job." The mayor knows that we have to continue to push forward. North Forward is a saying that we say a lot here in the city. It's about making sure that we are continuing to do our very best to serve our residents. So we are planning to do more, right? So in the next slide here, you'll see a 24/7 drop-in and resource center that will be opening in the next several months. This was a partnership between the mayor and the state of New Jersey, and the governor's office, where we identified a grant to dedicate to this project. We purchased the space, 8,000 square feet. It used to be an old food buffet, so we purchased it.
designed it. This is a sneak peek into the design, and now we're in a construction phase. And again, like I mentioned, we hope that this will be available, right, to our community in the next several months. On the next slide, you'll see just a floor plan of what this center will offer. Anywhere from medical suites to lounges and computer labs, kitchen and dining areas. It is really going to be a state-of-the-art facility that we're really, really excited about. So on the next slide, you'll see which is the third iteration of the Hope Village project, which I mentioned in earlier slides. This we're calling Resilient Hope. And it has a really unique story because we partnered with a local university, the New Jersey Institute of Technology, their College of Architectural and Design. We partnered with that college, the faculty there, and students to really design this really super innovative, project that took really in consideration the voices of folks that lived in in our first two iterations, which was key in designing this. On the next slide, you'll see kind of what the site plan will look like. It is considered a tiny homes model. It will house 24 chronically homeless individuals. We're excited because it will have a clinic there that will provide clinical services and also community building in an area that really does need it. So through several community meetings, we make sure that the community is also going to benefit from this, not just the residents that we're going to be housing here, but also the community. The clinic and those community buildings are not just going to be, our residents here on site is not just going to have access to it, but what we hope is that the community, the surrounding community, also will have access to those community buildings as well, and sort of build a bridge with those community members and the residents of Resilient Hope. So we're really working hard on this, just finalizing the construction drawings and launching this project. This year, actually, we hope to start this project. The next slide is really a major a project in the city of Newark. The Riviera Hotel, which is a historic hotel that has existed since the 1920s. We actually partnered with hotel ownership to open and sustain a 275 bed emergency shelter. And we actually served over 700 residents in this building here, some of the most vulnerable in our community. We found it to be so successful and an opportunity for a great asset that the city and the owners of the hotel are partnering to complete a major renovation that's going to create a community resource hub on the ground floor, transitional housing in the first 3 floors, and eventually in phase 2 of this project will be affordable housing, which will create, what we hope is a pathway to more stable housing for the individuals in transitional housing. So this is a major project. It's something we're really excited about. And it's really going to add an critical resource in our response to homelessness. And on the last slide, I just want to, again, what we talked about is, collaboration. On the next slide is, bringing, what does it take for us to kind of come together and really address an area in our city. So Newark Penn Station, which is a major transportation hub, one of the busiest in the country, also is home to folks that are experiencing homelessness. So what we did is we partnered with New Jersey Transit, the Newark Alliance. You see all the people all the partners on here. So to focus on initiatives aimed to stabilize the residents in and out
of this transportation hub. So we actually just launched a new transit outreach team that is a multidisciplinary team that has a psych nurse, community health workers, street outreach workers. They are based at the transit hub. And there's also dedicated vouchers that our partners at the Department of Community Affairs, dedicated to this initiative. So this is really a really great example of collaboration in our city and the culture of collaboration that the mayor has created over time here in tackling issues like homelessness, violence prevention, and economic development. So we're really proud of this initiative. It's really early on, but we see a lot of potential in that partnership and what we're going to be doing there in that critical transit hub here in the city. And then the next slide is really just kind of closing out. We are one of the things and I heard Maria earlier about data, and I've heard this from other presenters as well, how important data is. We are working on expanding our data infrastructure. We want deeper analysis, to better, kind of guide our strategy. We're also partnering with the state and improving the shelter model. We are really doing a radical kind of change to how we see shelters in our city. Focusing more on housing exits, and looking more at data to make sure that we are really serving our residents the best way that we can. And I think that, here in the United States, especially, we are hearing and listening, right, to what's happening at the federal level. So what sort of preparing for any drastic changes that will happen. And what that means is that we're really going to have to work even, closer with each other, and the partners that we have in existence now, work closer with them, and reaching out to more partners, whether it's public or private, to forge stronger relationships, so we can continue these services. And as we all know here, it's needed more than ever. And so it's something that we're going to continue doing. So that is all I have to present. Again, thank you so much for everyone here and joining this conversation. And I wish you all the very best. I hope that we can stay in contact, because exchanging ideas, exchanging strategies is really important. And it's something that I look forward to. So thank you. Thank you for the invitation. Thank you so much, Louis. Really, really love, and you're getting a lot of love in the comments as well in the chat. I mean, about how comprehensive this work is that you're doing in Newark, and just how thoughtful it is, how inclusive it is, the fact that you're centering people with lived experience and making sure that their input is implemented in the next phases of work, at every step. Like, it's just amazing. Thank you. Thank you so much for sharing, and we will definitely highlight it in our follow-up communications. Thank you. And I think, in the interest of time, we will shift our Q&A segment to our Community of Impact group, which lives on LinkedIn. We will share that in the chat, the link to that. We will also make sure that the questions that you entered here are captured there. Thank you, everyone. We encourage you to participate in World Homeless Day this Friday. We will be sharing some messaging on our social media that you can reshare, if you like, and we'll also share a link on how to connect with IGH. And yes, anticipate a follow-up email with resources from the panel, the recording, and have a great morning, evening, afternoon, wherever you are. Thank you very much.